Good evening, my dear boys and girls. Good evening, my dear YouTube students. Yes. So today we have biology class. In the last class, we started with the concept of human reproduction, right? So we discussed the model question paper questions, as well as we discussed the multiple choice questions. Okay, and I guess you all are aware of the changed question paper pattern of this year. So we already discussed this in our first session only. If you did not attend the first session of biology or of physics or chemistry, so first session is completely of the blueprint and how our question paper will be. Okay, so please go through our YouTube channel and you can get all the videos which you have missed. Fine. Yes. So in the last session, we started with the multiple choice questions on human reproduction. Let us proceed to the next concept. So guys, from the human reproduction, I hope the screen is visible. Yeah. So from the human reproduction, we will get the questions for MCQs, that is multiple choice questions. Multiple choice question ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ yes. Yeah. So in the multiple choice questions, out of 3, one will be applied question. One will be applied question or high order thinking question. Fine. Yes. Next. Next, we will be having short answer question. 3 marks in a short answer question baratte ee ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ. Next, we have 5 marks question. Majority, when we observe and when we solve the previous year question paper, majority of the diagrams for the 5 marks have been asked from this lesson. So one the diagram antu confirmed from this lesson for 5 marks or for 3 marks, depends on the uh, person who will frame the question paper. But 5 marks igantu one question baratte. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬೆಬ್ಲಿ ಒಂದು 70% ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗಾಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೆಫರ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್. Fine. Let us proceed. Yes, blueprint is here. Multiple choice question 3. SA short answer 3 marks ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. Long answer 5 marks ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. So total we will get 11 marks from this lesson. Yes. Now. So last class ಅಲ್ಲಿ we already discussed the multiple choice question.
Today we are going to discuss the short answer questions. Yes, good evening, my dear YouTube students. Please share your opinion, suggestion, and answer in your comment box. And Zoom students, you can use your chat box to interact with me. Yes. Short answer question admele. Yes, I got one message already. Sita, good evening. Short answer question. The first short answer question of today goes like this. List the functions of placenta. Placenta na karyavenu. List the functions of placenta. So as it is for 3 marks, try to elaborate the content. Elaborate ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ನಂಬರ್ಸು ದಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you have to concentrate on how you will elaborate or extend the content. ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. or you know only 3 points regarding the placenta. Then what to do? ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? That we are going to learn today, guys, right? So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಏನು? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಈಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಆನ್ಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು write. Just a minute, annotation started. Okay. Yes. Very good. Sita answered it. Placenta is the facilities to supply oxygen and nutrients to the embryo. Great. Good response. Yes, my dear YouTube students, what is your response on this? I am waiting for your comments. Yeah. So placenta is the organ which facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo. It is a connection between mother and the embryo. Very good try, Sita. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ರೈಟ್. So let us proceed. Let me show you how to write the answer. See here. These are the functions of placenta. The first one is the embryo connected. Am I audible, guys? Because some of them, few of them, I mean, ಒಬ್ರೆ ಯಾರೋ sound is not audible ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಮನೋಜ್ ಅಂತ. Okay. So the first point, the embryo connected to the placenta by umbilical cord which transports substances to and from the embryo. ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವುದರಿಂದ? ಮಗುವಿಂದ ತಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೈಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ and waste material from the embryo.
acts as an endocrine gland and produces several hormones like. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಇಟಿ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಒಂದೆರಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, HCG ಮತ್ತೆ HPL. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. Acts as an endocrine gland and also produces several hormones like estrogen, progesterone, etc. End of thinking capacity anta baradre you will get 3 marks. So along with these 3 points, direct agi etc anta baribedi, along with these 3 points you have to write it also releases several enzymes anta. So if you write like this, you will get good marks, 3 marks baratte. This is regarding the functions of placenta. Please note down the question, guys. List the functions of placenta anta andre you have to write 3 to 4 points along with few examples of the hormones released by the placenta. Placenta dinda release ಆಗಿರುವ hormones ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will attract the evaluator that you know something, right? Yes, Manoj, any questions? If you have the question, you can please use the chat box, Manoj. Okay, you raised your hand. Okay, next, draw a neat labeled diagram of sectional view of mammary gland. So, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ? Okay, yes, YouTube students, do respond for the questions. Draw a neat labeled diagram. Suppose ನಾವು reproduction ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ what we will do, we will mainly focus on human reproductive system, then male reproductive system, female reproductive system, spermatogenesis, and then oogenesis, as well as we will concentrate on only these diagrams, right? But now what we have to concentrate is ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಏನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Yes, Manoj, I think this is your first class of biology which you are attending. So we are focusing on the important questions. We are referring the blueprint. Blueprint al hegiratto adara base mele we will be designing the questions. We will be collecting the questions from the previous year question paper of respective chapters, and then we will be discussing. Concepts anna explain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ತಕ್ಕಂಗೆ I will be explaining the concepts. Did you get it, Manoj? Yes, please do respond in the chat box. Yeah. Next, write the schematic representation of a mammary gland anta bandre, section of a mammary gland anta bandre, sectional view. You have to draw the picture of it. So that picture is already there in your textbook. Last page al eno ide that you have to draw with the neat labelings. Next, write the schematic representation of spermatogenesis. So spermatogenesis andre eno? Anyone? What do you mean by spermatogenesis? Yes, YouTube students. What do you mean by spermatogenesis? Good, good. Manoj answered it. Formation of sperms anta, right? It is the process of formation of sperms that is called as spermatogenesis. So ಅದರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sometimes what happens, you know, spermatogenesis schematic representation ಹಾಕಿ ಅಂದಾಗ 3 marks ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು what you guys will be doing, you guys will be write the answer. You guys will write the answer. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. 8 to 10 points will be of spermatogenesis. Then you start drawing the diagram. So for this what happens, it will consume your time. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
because you have to concentrate on long answers also, alva. So avaga you have to read the question properly. Okay, you have to read the question properly. Schematic representation anta matra kelidare. Whether they asked you to explain, no. So what they asked, write the schematic representation of a spermatogenesis. ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ it is only, you have to only draw this one. Okay, this diagram. Spermatogonia, sperm mother cell which is diploid in condition. It will undergo mitotic division. So mitotic division ಆದ್ಮೇಲೆ the next one is primary spermatocyte. Sperm mother cell in the next one ಬರೋದು ಯಾವುದು? Primary spermatocyte. This primary spermatocytes, when it undergo meiosis, ಅದು first meiosis ಆದಾಗ it will produce secondary spermatocyte. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in spermatogenesis secondary spermatocyte will be haploid in nature. ಅದು meiosis 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. meiosis 1 ಆದ್ಮೇಲೆ the next is meiosis 2 where the number of cells increases ಅಷ್ಟೇ. So that secondary spermatocyte will become spermatids there. Spermatid ಇದ್ದಿದ್ದು cell structurally physiologically change ಆಗಬೇಕು. See here, cells are like this. Cells has to become sperms like this. So if physiological change ge, we will call it as spermiogenesis. Spermio, sperm, genesis, formation. Spermiogenesis andre enu? Formation of sperms. Okay, so spermatid ididdu spermatozoa agatte. So like this you have to draw only schematic diagram. Yavaga 3 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ. No need to explain ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. Yes, Manoj, it is possible, don't worry, we will do it. Your efforts and our efforts both counts. Okay, we will just help you. You are the one who is going to proceed with your efforts. Okay, fine. ಏನಿದೆ ಇದು? Write the schematic representation. Okay, Shreya Kulkarni from YouTube answered it. Schematic representation ಆಯ್ತು. Fourth question, describe the role of oxytocin hormone during parturition. Parturition ಆಗುವಾಗ what is the role of oxytocin hormone? Oxytocin hormone ನ ಕೆಲಸ ಏನು? Yes, anyone who is going to answer it, guys? ನೋಡೋಣ, who is going to give quick answer here? Whether the answer comes from boys or girls. Very good. Manoj answered it. Then what about others? Yes, my dear YouTube students. Shreya is here. God of Thunder is here. Then who is here? Okay. So, ಇಲ್ಲಿ what about others? ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. Interact. Supriya, Elsa, Deepti, Sita, Netravati, Priyanka, Varsha. Uterine muscles of myometrium. Okay, fine. Sita answered it. So ಇಲ್ಲಿ oxytocin hormone during parturition andre only one statement is there. Oxytocin hormone initiates means starts the contraction of the uterus so that baby will come out. ಇದು ಒಂದೇ statement, but they have given it for 3 marks. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು? That we have to think. So ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, describe the role of oxytocin hormone during parturition ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Parturition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. What do you mean by parturition, guys? Gestation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. Parturition ಅಂದ್ರೆ what is the next step? What do you mean by parturition? Yes, YouTube students. Baby delivery. Okay. So you can't write as a baby delivery. The process of giving birth. The process of giving birth is called as parturition. First point ಆಯ್ತಾ? Next point. Parturition ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? The endometrium lining ಅಂತ ಏನಿರತ್ತೆ, uterus will be having 3 layers. Outer ectometrium, middle mesometrium, myometrium, then inner one endometrium.
So there will be contraction of the endometrium. Okay. Okay. So illi, okay, no problem, Manoj. Illi ಏನಾಗುತ್ತೆ the contraction of the endometrium to deliver the baby that will be done by oxytocin hormone. So first ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, parturition ಏನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Next we have to write oxytocin hormone helps in the initiation of contraction of uterine muscles. ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 marks is confirmed now. So like this you have to extend the concept. ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. Fifth one, what is placenta? Name the hormone secreted by placenta. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಾದ್ರೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 5th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. Name the hormone secreted by a placenta. Who is going to answer this? Yes, the quick answer is given by Sita. Structural and functional between developing embryo and maternal body. Great. What about others? Yes, YouTube students. Okay. So first you have to write what is the definition of the placenta. ಆಮೇಲೆ if you know few functions, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? HCl, HPL, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. Yeah, here it is. See, human chorionic gonadotropin helps in reflex action. Human placental lactogen, estrogen, progesterone, relaxin produced from the ovary in the later stage of pregnancy. So you can write 1, 2, 3, 4. 4 main ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಒಂದು HCG, HPL, EP. Okay, H square EP. When you remember it as H square EP. H square ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ H ಅಂದ್ರೆ ಏನು? HCG. ECG ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, HCG ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ECG, HCG. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HPL ಅಂತ ಇದೆ, IPL ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ HPL ಅಂತ ಇದೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ IPL. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ HPL, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೋ E ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. HCG ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, HPL ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದು ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Yeah. Next question of 3 marks. Explain the changes that occur in ovary and uterus during
luteal phase of menstrual cycle. Please write it down because it has been asked of in today's, I mean this year's. Okay, so it helps, it is already mentioned in the model question paper which is released by the board of this year. Okay, yaudu andre sixth question. Note it down. Explain the changes that occur in ovary and the uterus in the luteal phase of menstrual cycle. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಮತ್ತೆ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಓವರಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್, ಯುಟರಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರಿ, as they asked the changes in the ovary. The next one is uterus. Abhi from YouTube asked the PDF. Okay, once idu complete aad takshana we are sending the PDF Abhi in the WhatsApp group. So already one PDF send maad agide first chapter du, please do refer it. So changes anta barudu ovary and uterus anta barudu. Like this you do. ಈ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 2 3 4. ಸೊ that representation will also be good and it actually saves your time. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಥೇರಿ ಬರೆಯೋವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. menstruation cycle. Yeah. I'm sorry. Yes. Can anyone voluntarily read this? Read ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ if I call anyone's name. So I'm asking voluntarily who want to read this. Yes. Anyone, so that I will unmute you. Okay, Manoj wants to read. Just a minute. You can unmute yourself, Manoj. Hi, ma'am. Yeah, hi, Manoj. Please do read the steps. Okay, ma'am. Luteal phase. Remaining part of graphene follicle transformed into corpus luteum. Ma'am, I will read one point and you explain that point also. No, better you read all the points, then I will explain. Okay. Yeah. Corpus luteum produces a large amount of progesterone. Progesterone maintains the uterine endometrium and prepares it for implantation. Thickness of uterine endometrium increases in many folds due to proliferation. Okay, this is repeated. Don't read this. Next one. Ma'am, what do you mean by proliferation, ma'am? Proliferation means extension like this. Okay, ma'am. Yeah. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates. In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates. Okay, next point. Disintegration of endometrium leading to menstruation. Okay. Menstrual cycle ceases around 50 years of age, called menopause. Okay, just a second. Ma'am, in reality, at the age of 48 only the menstrual cycle ceases, no, ma'am? It depends on hormones. In some individuals, you can see the menopause will happen at the age of 52 or 55.
In some No, yes, ma'am. people, you can observe it happens at the age of 40 only due to the medicines or any other hormonal change. Ma'am, but one case, it is Hmm. very lucky, or I don't know what I can say. Hmm. In one country, at Hmm. the age of 90 years, she Hmm. gave birth to a young man, ma'am. Young child. It happened in India also in many cases. It depends on the hormonal level and their healthy lifestyle and all. Here they saying 50 years only menstrual cycle ceases, but how can they give birth, ma'am? That's what I'm saying, no? Health system and the lifestyle Yes, as well ma'am. as their hormonal level depends. Yes, ma'am. Okay? Yeah. Uh, I, Thank you, Manoj. Yeah. okay, ma'am. Here, so they asked the luteal phase what changes occurred in ovary. So notes ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ in the notes you can see general part. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು we did not give in detail. So ಇದರಲ್ಲಿ you have to segregate. First one see it. Remaining part of Graafian follicle transformed into corpus luteum. So Graafian follicle ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ovary ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So this you have to write under ovary. So what is this? Yeah. What is this? The first one is transformed Graafian follicle transforms to corpus luteum. ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ Graafian follicle transforms to corpus luteum. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ corpus luteum ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ it produces large amount of progesterone. What this progesterone will do? It maintains ಅದು ನೋಡಿ uterine endometrium ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ here this point refers to or it is related to uterus. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಯುಟರಸ್ ಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಯು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅನ್ನ ಥಿಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ thickness of uterine endometrium increase in many folds due to proliferation ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಕ್ ಆಗೋವಾಗ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಯುಟರಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಡಿಜನರೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಓವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುಟರಸ್ ಸೊ ಇದು ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಯುಟರಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ Is it clear for everyone? Just message me in the chat box so that I can proceed with the other question. Okay, Sita answered it. Srushti, Manoj, Netravati. Good going. Let us proceed with the next question, guys. 3 marks question aitu idad takshna. Yes, YouTube students, don't sit simply. Please do interact, my dear girls and boys. Yeah. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Explain anta. Most important question ಆಗತ್ತೆ. I think ನಾನ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ somewhere it is related to something ಏನೋ ಬರ್ದಂಗಿದೆ I don't remember. I passed PUC, don't worry. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Explain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Parturition ಅಂದ್ರೆ giving birth to a baby. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ by a neuroendocrine. It is related to some nervous and endocrine system ಅಂತ. How it is related? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು with what? Nervous system and endocrine system. So how all these systems will coordinate and proceed with a beautiful
process of parturition and giving birth to a baby. So how to write this we have to ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಯಾವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಮನೋಜ್. ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟರೈನ್. ವಿಗರಸ್ ಅಂದ್ರೆ very fast contraction of uterus. Next, the signal of parturition is originated. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಅ ಟೈನಿ ಬೇಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಫೀಟಸ್, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂತೆ. ಸೊ from the fully developed fetus first signal pass ಆಗತ್ತೆ, and the placenta ಅವು ಎರಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, which induces mild contraction of the uterus. As you can see here in this image guys, just a minute. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ it is not fully developed. ಅವಾಗ fully developed ಆದಾಗ the baby's head will be here. Okay, and placenta will be here. So the pressure induced by the baby, that is the fetus, and the placenta sends the signal. Okay, it sends the signal. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ನ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ. So the mild contraction of uterus, that a contraction ಗೆ a special name is given. It is called fetal ejection reflex. As Manoj answered it quickly, fetal ejection reflex ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? fetal ejection reflex triggers. ಯಾವಾಗ fetal ejection reflex ಆಗತ್ತೆ, that time oxytocin hormone will be released from what? pituitary ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. oxytocin induces, oxytocin release ಆದ್ಮೇಲೆ it induces, okay, it initiates stronger contraction. ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ, so that the baby will come out. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ? ಸೊ 4 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಶ್ರೇಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಗುಡ್. Just a minute. Fine. Let us proceed to the next question, guys. 6:35. Okay. Scribble down the question. ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. Scribble down the question. No doubt ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ we will be sending in the WhatsApp. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅವರ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, 8th ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ FSH and LH ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್.
ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿವನ್ just try it, use your chat box. Yes, YouTube students. Yes, Basavaraj, yeah, I will be sending the PDF, don't worry. First lesson though already we sent the sexual reproduction in plants lesson already send madide. I hope a few students at least got that document. Please do reply me in the chat box. So we will be sending it in the WhatsApp group. Yes, Manoj, if I got a time at last, I will explain. If I couldn't explain, you can watch the same video in the YouTube. Okay. Sita answered it as FSH and LH peak level in the middle cycle. Okay, peak level muttavevu, no doubt. What is the function of it? ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Very easy question it is. FSH andre how you have to write? It is asked for 3 marks alva. FSH means what? The first point you have to write. FSH is follicle stimulating hormone. LH is luteinizing hormone. ಹೌದಾ? So when FSH and LH reach its peak, ಅವೆರಡರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ they will be responsible for the growth and development of Graafian follicles. They will be responsible for the growth and development of Graafian follicle ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So how you have to write first? So ಇಲ್ಲಿ the first point you have to write is, yeah, the first point, what is FSH? FSH na full form baribeku. Next, what is LH? That full form you have to write. Next you have to write is, both hormones are responsible for the growth and development of Graafian follicle. That is point. The next point, LH and FSH, as Sita answered it, FSH ಮತ್ತೆ LH peak level ಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ LH and FSH level increases gradually. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್? ಇವೆರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? FSH and LH. What is FSH and LH? Then what is their function? Development of Graafian follicle, growth and development. ಮೂರನೇದ್ದು ಅದು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪೀಕ್? ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೀಕ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ FSH and LH ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ? ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ LH ಸರ್ಜ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ LH ಸರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ LH ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ LH ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓವರಿ. ಸೊ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇದಾಯ್ತಾ? 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು LH ಸರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ovulation. Okay, fine. So 4 to 5 points ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ. I hope you guys got it. Yes, please do respond so that I can proceed with the next question. Okay, Technospark, Simran Sheikh, Netravati, Oppo.
Srushti. What about others? Priyanka, Manoj. Fine. So let us proceed with the next question, guys. Scribble down the question. I am telling repeatedly. Yes, YouTube students. Okay. Ninth question. State when spermatogenesis starts in human male and what is the role of hypothalamic hormones and gonadotropins in regulation of spermatogenesis. Spermatogenesis ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಪೋಥೆಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್, that you have to write. Anyone? First answer ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? State when spermatogenesis starts in the human male. Very good. Technospark answered it as at puberty. Good. Correct answer. Sita GD answered it. Fine. Srushti Daduti answered it. Manoj answered it. Good. Fine. So, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಏನ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹೈಪೋಥೆಲಾಮಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. So here you can see, guys. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, spermatogenesis is a process, but it is also controlled by certain hormones in our body. So this process, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. at puberty the spermatogenesis it will start. ಯಾಕೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone will be released. So ಆದ್ರಿಂದ the secondary sexual characters will be developed in a boy, so which initiates the formation of the sperms, ಅಂದ್ರೆ spermatogenesis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ GnRH ಅಥವಾ ಈ gonadotropin releasing hormone secrete ಆದ್ಮೇಲೆ it is secreted from hypothalamus region ಇಂದ secrete ಆಗತ್ತೆ and it stimulates, ಅಂದ್ರೆ it initiates, ಒಂದು ಹೇಳತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ, anterior pituitary ಹೇಳತ್ತೆ, to secrete 2 gonadotropins. ಅದು anterior pituitary ಗೆ it suggests to secrete 2 gonadotropins. The first one is luteinizing hormone, ಎರಡನೇದು follicle stimulating hormone. LH acts on Leydig cell. Luteinizing hormone ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ? Leydig cells ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. So we know that Leydig cells ಕೆಲಸ ಏನು? To produce testosterone or androgen. Next, androgen ಅಥವಾ testosterone produce ಆದ್ಮೇಲೆ it stimulates, it supports, it starts spermatogenesis, sperm formation ಅನ್ನ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತೆ. ಇನ್ನು FSH ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ? it acts on Sertoli cells. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? Sertoli cells ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ and stimulates spermatogenesis in other ways. ಬೇರೆ ತರಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. So this is how the hormonal control of spermatogenesis will be done. So ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. We have one more one more method how to write this. I will just show you. Wait for 2 minutes. Okay. Just a minute. Hormonal control of spermatogenesis. The method of writing it.
human reproduction. So here it is word. Okay. WPS. Just a minute. So this one I already showed for the live, the students who attended the live sessions. So ಯಾರು ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, you can just see it, how to write ಅಂತ. ಹಾ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಹಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಒಂದು ಲ್ಯುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಒಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಲ್ಯುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಇಗೋ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೀತಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಟೆಕ್ನೋಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಟುಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಬೇರೆಯವರು? ನೇತ್ರಾವತಿ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಷ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಗುಡ್. ರೋಹಿತ್, ಲಿಖಿತಾ, ಒಪ್ಪು, ಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Yes, like this you have to write the answer. Okay, next question. Now we are focusing on long answer question, guys. Okay now. I'm sorry. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 5 ಇದು ಇದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ. ಯೂಶುವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ರಾ ಅ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸಿ ಒನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಲೇಬಲ್ ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾ, ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಯಾವುದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಯಾವುದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡನೇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್
ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ oogenesis ಕೇಳಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 8 to 10 points we have to write. 8 to 10 points we have to write. So let us see how to write. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, so that you can follow for the oogenesis as well as menstruation. Okay, so as they asked for long answer question, okay, Oppo ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. I don't know the real name of you. Please rename your name. So he or she answered the question of spermatogenesis. Yes, YouTube students, it is the process of sperm cell development from immature sperm cell under mitotic and meiotic. Good. Manoj, we already discussed multiple choice questions in the last session. Please do watch the previous video in the YouTube. Okay? Yeah. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಹೇಗ್ ನಾನು ಓದ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಥಿಂಗನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಏನನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, 2n ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್, ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, in the form of a sentence you can write very good answer for spermatogenesis. Last al nenpirli, you have to mention about spermiogenesis ಮತ್ತೆ spermiation. Same thing oogenesis ಗೂ ಆಗತ್ತೆ. oogenesis ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಟಲ್ ಲೈಫ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು. If you draw this oogenesis schematic diagram, illu spermatogenesis schematic diagram anna draw madidre, you will get 5 marks. But the diagram should be correct. Okay, the labeling should be correct. Arrow mark neat ag bariri. The representation should be very neat, because our biology is a theoretical paper. Okay na? So menstruation bandaga, ide reeti menstruation ge keldaga, you can write like this. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಲೈಕ್ ನಾವು PPT ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, MF ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಫೇಸ್, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, OL, MFOL, MFOL. Okay, like this you have to remember MFOL, menstruation phase, follicular phase, then ovulatory phase, luteal phase. Next. Fine. Next question. So we are about to end the session. Don't worry. Next question. Next, you have to concentrate on all the diagrams present in this question. Next, state the differences between meiosis 1 and meiosis 2 of spermatogenesis and oogenesis.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಫ್ oogenesis. ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ರೈಟ್ spermatogenesis. Here you write what is that? oogenesis. So ಇಲ್ಲಿ meiosis 1 ಇಲ್ಲಿ meiosis 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ spermatogenesis ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. Just a minute. So here it should come. Meiosis 1 M1 and meiosis 2. ಸೊ M1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, M1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ oogenesis ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ M2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇನ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾಲ್ಟ್, ನಾಟ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್. Okay, let us focus on this one. Schematic diagram ಮೇಲೆ focus ಮಾಡೋಣ. Sorry. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, meiosis 1 ನಲ್ಲಿ in the spermatogenesis, primary spermatocytes undergo meiosis 1 to produce secondary spermatocyte. ಇದಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ primary oocyte undergo meiosis 1 to produce secondary oocyte and first polar body. That you have to write. Meiosis 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ spermatogenesis ಅಲ್ಲಿ, secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to produce spermatids. Okay, then secondary oocyte will be stagnant. ಇಲ್ಲಿ secondary oocyte fetal life ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ adult reproductive life, when secondary oocyte reaches adult reproductive life, it undergoes meiosis 2 to produce second polar body and ovum. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 90% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ the revision on human reproduction, guys. If you have any doubt, please do let me know in the chat box, as well as please do suggest and please do tell your opinions on the session. I am waiting for your responses. Chat box. Yes, did you enjoy the session? Any doubts? Yes, my dear YouTube students. See, the multiple choice questions has already been discussed in the first session. Human reproduction ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು. ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. That video is already released on the YouTube. Please do watch YouTube video. Fine. So if I got the time at the end, no doubt, end of the month ali, February ali, we will discuss the multiple choice question. Okay. Okay, please give some motivation. There is nothing to give about motivation. You have to motivate yourself. If you want to become a doctor, right, you will read biology. You will love biology. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ, ನೀನ್ ಎದ್ದಾಗ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಗೈಸ್. APJ says, APJ Abdul Kalam ji, APJ Abdul Kalam ji says, don't run behind the money, don't run behind the fame or a name, like you have to get that fame, famous ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಬೇಕು, 1K ವ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ don't run behind it. Just run behind something that after you go
like once you go from here, so what you would like the people to be remembered for? ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು APJ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ he has given. Most of all, the love he had towards the students, right? So the passion of a teaching. ಸೊ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಂತೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಏಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಆರ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, every time whenever you are preparing for any exam, not only for this PU board, CET, NEET, competitive exam, many of you may become IAS and IPS of our of our country in the future. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓ ಇವ್ರನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಬುಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದೋದಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ರೆಫರ್ ದ ಗೂಗಲ್, ರೆಫರ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ತುಂಬಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನೋ ಡೌಟ್ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೋ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಏನ್ ಬರೀಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದಾನೇ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ದೇ ಪೇಪರಿಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಹೀಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದು ಅದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಏನದು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸು, ಕಾಲೇಜ್ ನೋಟ್ಸು, ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಟ್ಸು, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೇನೋ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೇ ಬರೀರಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವನ್. ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಓದ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. Even now, if I want to attend any exams, I will practice by writing only. Even now, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ ಮೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ, ಆರ್ ಯು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, fine. Okay, thank you. Okay, my dear future doctors, engineers, scientists, and teachers, let me end up the session here. Have a nice day. Happy to meet you all. Please be interactive and participate until end of the session, until last day. Okay? Yes, how is your Josh now? How is your Josh? ಜೋಶೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬೈ.